السلام عليكم طلبتنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. مثل ما عرفنا في المحاضرات السابقة وشرحنا عن البارت 1 of Practical Medical Microbiology اللي شرحنا عن البكتيريولوجي، وركزنا كلش على البكتيريولوجي خلينا نقول البروسيجرز مالت البكتيريولوجي و everything we have explained about it. زين، فالبارت 2 للpractical medical microbiology is going to consist of the parasitology. It will consist of parasitology and virology, mycology, but first of all we will focus on the parasitology. طلابنا الأعزاء، مثل ما شرحنا في خلينا نقول الجزء الأول من الميكروبيولوجي، طبعا أنا أتكلم عن خلينا نقول الجانب العملي. شرحنا ايش؟ شرحنا في بداية الأمر عن البكتيريا وأنواع البكتيريا وفحوصات المتعلقة بالبكتيريا. هذا كان في الجانب الأول أو في البارت الأول، في الجزء الأول. أما في الجزء الثاني إن شاء الله راح نتطرق إلى الباراسيتولوجي في بداية الأمر، زين، وبعدها طبعا راح نتطرق إلى عدة أمور. يعني من ضمن هذه الأمور راح نتطرق إلى خلينا نقول الفيرولوجي، الفيروسات، علم الفيروسات، وكذلك سنتطرق إلى علم الميكولوجي أو الفطريات. زين، طيب، مثل ما أخذنا بالintroduction على خلينا نقول as we studied the introduction about the parasitology, and I have classified the parasitology into different ways, like the intestinal protozoa, and or in common sense, I have divided the parasites into the protozoa and helminths, right? يعني يا طلاب، مثل ما شرحت في المحاضرات السابقة، خصوصا فيما يتعلق خلينا نقول الانترودكشن اللي كانت، أول ما شرحت لكم هو كان إيش؟ أول ما شرحت لكم كان عفوا كان يتعلق بال شلون قسمنا الباراسايت، صحيح؟ في تقسيمات الباراسايت شنو؟ مثل ما قلنا في تقسيمات الباراسايت في بداية قلنا أنا سأقسمها إلى جزئين أساسيين. الأول هو البروتوزو، الثاني هو الهيلمنتس أو تسمى بالديدان. طيب، لما ندخل بالبروتوزوا، when we will enter to the protozoa, we can classify the protozoa into different types. I'm not going to explain everything about the classification because you will understand that from the theoretical parts of this of this topic. Okay, but I will start with some points or some subjects, like first of all, what is the intestinal protozoa, and what is the example of the intestinal protozoa, and then step by step I will explain the others. يعني يا طلاب بأنه أنا لما قسمت الطفيليات، زين، لما أجي البروتوزوا واقعا أيضا لها عدة تقسيمات. نعم، عندها عدة تقسيمات، ولكن أنا ما راح أتطرق إلى أنواعها وتقسيماتها المعقدة. هذه إن شاء الله راح تأخذ هذه الأشياء، التقسيمات والتصنيفات، وين؟ في الجانب النظري. أما في الجانب العملي راح أتخلك على الشغلات المهمة اللي تفيده فقط. زين، يعني هسه أول راح أبدي بأنه أول ما راح أبدي بالانتستينال بروتوزوا، والمثال على الانتستينال بروتوزوا راح أبدي بالانتمويبا هيستولوتيكا. طيب، let's start with Entamoeba histolytica. For example, before starting this topic, have we heard about the dysentery before? Okay, have we heard about the dysentery? Okay, so you would ask why? What is the relationship, or what is the link between the dysentery and the Entamoeba histolytica, right? Actually, the dysentery, the disease itself, dysentery, it's not the same it's not the name of the disease, because the name of the disease is amoebiasis, but the common name is dysentery. Is referred to Entamoeba histolytica. Actually, it's referred to Entamoeba histolytica. Okay, what is the dysentery? What is the dysentery? Actually, the dysentery is mean the stool, okay, or the feces will be covered with the blood. And that because of a parasite. I'm not talking about the other diseases like the ulceration or the bacterial infections. Okay, no, I'm talking about only the parasitic part. Okay,
So if you heard about the dysentery, the common sense, the common term of the dysentery is referred to the infection with Entamoeba histolytica. Okay? يا طلاب قبل لا ابدي بالانتميبا هيستولوتيكا وما هي الانتميبا هيستولوتيكا وشلون راح نصنف، انا طبعا ما راح ادخل بالتفاصيل لانه انا فقط راح اشرح الجانب العملي، ولكن اريد اسالكم سؤال. انتم قبل سامعين بالدايزنتري؟ الدايزنتري بانه الخروج، زين، خروج الانسان يكون مخلوطا بالدم. اوكي، to mix with the blood. زين، الجانب الأساسي أو المسبب الرئيسي للدايزنتري يعود إلى طفيل الانتميبا هيستولوتيكا. طب هسه أنا ما قاعد أتكلم عن بقية الديزيزز، يعني على سبيل المثال القرحة أو النزف الداخلي، هذا اثنين. زين، أو بعض إصابات البكتيريا أيضا تسبب خلينا نقول الإسهال الدموي، ولكن اسم الدايزنتري شنو يعني؟ خلط البراز أو الخروج مع إيش؟ مع الدم يعود الى طفيل الانتميبا هيستولوتيكا. زين، يعود الى طفيل الانتميبا هيستولوتيكا. هذا في خلينا نقول في الاعم الاغلب. طيب، هذه الناحيه واضحه. زين، الناحيه الاخرى، اولا طبعا هسه تقول you would ask now, okay, what is the classification? Okay, I will ask you only about the family. The family of the Entamoeba histolytica is Entamoeboidea. Okay. So, and the second one is the geographic distribution. You would ask, okay, why you are asking us about the geographic distribution? Okay, what is the need of this? Okay, for example, if I'm talking about some parasite that can cause some diseases or some infections in India, but it cannot be reached to Iraq, what is the point of that parasite? Why I have to mention it, right? So that's why is the geographic distribution is so important. Why? Because I have to know, I must know the common parasites that what? Okay, that actually presented in Iraq or in this area, right? So that's why the geographic distribution is important. You would ask, okay, I didn't understand why. Okay, even though, for example, if I got infected with, or if I got some symptoms, okay, what do I mean by symptoms? Symptoms mean signs after the infection. For example, fever is called symptoms. Okay, one symptom. Okay, so for example, if I got a symptoms, right, bloody diarrhea, it's not a bloody diarrhea actually, but I can say it's dysentery. Okay. I cannot go to another parasite than Entamoeba histolytica. Why? For example, I would say, okay, it's maybe Ebola. It's maybe Ebola. Ebola is a virus, okay, that can cause bleeding. Okay, why I don't have to think about the Ebola? You know why? Because I would say Ebola is not in Iraq. Okay, so I don't have to think about Ebola, but I have to come what? I have to come to the Entamoeba histolytica. Okay, why? Because symptoms is not same, right? But one symptoms, one sign is same. For example, bloody. Okay, blood in stool. Okay, so but first of all, I will think about the Entamoeba. Okay, Entamoeba histolytica. Why? Because I can see Entamoeba histolytica in Iraq. So that's why the geographical distribution is so important. Okay. يا طلاب، هسه انت في تسالني بانه ليش الفاميلي هو مهم؟ الفاميلي بانه طبعا انا راح اسالك بانه الفاميلي اي شيء راح يتعلق بالفاميلي مالته، الى اي فاميلي راح يرجع، انا ما راح اسالك عن بقيه، فقط راح اسالك عن الفاميلي. طيب، الجيوغرافيك ديستريبيوشن يعني شنو؟ يعني الانتشار الجغرافي. هسه راح تسالني تقول ليش الانتشار الجغرافي مهم؟ يا طلاب، على سبيل المثال احنا عندنا فشي اسمه سيمبتومز وفشي اسمه ساين. السيمبتومز شنو يعني؟ السيمبتومز يعني خلينا نقول دلاله على مرض. على سبيل المثال الاعراض الجانبيه. ما هي الاعراض الجانبيه؟ تسمى بالسيمبتومز. الساين شنو هي؟ علامه. زين، على سبيل المثال بانه هذا السيمبتومز خلينا نقول بانه مال انتميبا هيستولوتيكا او الساين مال انتميبا هيستولوتيكا شنو؟ ظهور الدم في البراز. مو صحيح؟ هذا اتفقنا عليه. طيب، هذا شنو علاقته بالجيوغرافيك ديستريبيوشن؟ على سبيل المثال انا عندي فيروس الايبولا ايضا يسبب خلينا نقول النزف. زين،
ليش ما مباشره اروح على فيروس الايبولا؟ ليش اجيت على الانتبيه هيستولوتيك؟ هذا طبعا انا قاعد افرض اكزامبل. هسه تقول لي بانه انت شنو الربط بين الفيروس خلينا نقول والباراسايت؟ لا انا قاعد اعطيك كاكزامبل، هذا كاكزامبل عام. هسه قاعد اوضح لك ليش الجيوغرافيك ديستريبيوشن از سو امبورتنت، ليش كلش مهم. زين انا من اجي على العراق اقول بانه الايبولا ما موجوده بالعراق، مو صحيح؟ ليش اقوم ادور عليها مباشره اقول ها اذا ايبولا؟ ليش؟ لانه طلع لي ايش؟ طلع لي بلد. لا غلط. زين فمباشره راح اجي على سبيل المثال ايش؟ راح اجي على انتبيه هيستولوتيكا. ليش اقول لي انتبيه هيستولوتيكا هو موجود عندنا بالعراق؟ خلي اشوفها اول مره بعدين اروح على الشغلات الغريبه. لهذا السبب الجيوغرافيك ديستريبيوشن is so important. اوكي. As a disease name, what is the disease name? Is amoebiasis. Okay, same entamoeba. You can say amoebiasis. Okay, this is the what? This is the disease name. Okay. Now, let's come to the final host. What do I mean by the final host then? Final host. Final host means you have a parasite. Okay, just listen to me here. You have a parasite. That parasite can transmit from one host to another. For example, from human to animal. Okay? But I would say, what is the final host? The final host is what is the final place? What is the final place that this parasite is going to present in? Okay? This is called the final host. So what is the intermediate host then? Intermediate hosts mean this parasite may transmit from another animal and it will come to me. For example, what? For example, for the intermediate host, I can say it's for coronavirus, I can say bat. Right? Bat. Okay? I will give an example. Bat can transmit coronavirus to the humans. I can say bat is a vector and bat is the intermediate host. Okay? يا طلاب هسه انت راح تسالني بانه شنو هو الفاينل هوست؟ يعني خلينا نقول المضيف الاخير، المضيف النهائي. انا ليش احتاج المضيف النهائي؟ المضيف النهائي اعرف بانه الفيروس عفوا هذا الطفيلي وين راح يتواجد؟ بيا مكان، بيا مضيف، بيا شخص، بيا كائن. هذا يسمونه بايش؟ الفاينل هوست، المضيف النهائي. اما المضيف الوسطي اللي يسمونه بالانترميديت هوست شنو هذا؟ هذا بانه يقول لك بانه من المحتمل ان الطفيلي قبل انتقاله للانسان ينتقل الى ايش؟ ينتقل بواسطه، على سبيل المثال كورونا فيروس ينتقل، اقدر اقول ينتقل بواسطه ايش؟ الخفافيش الى الانسان، فانا اقدر اسمي الخفافيش انترميديت هوست والانسان هو الفاينل هوست. اوكي؟ انزين هسه الفاينل هوست for the Entamoeba histolytica is man. It can infect the man and primates, dog, cats. Okay, but the intermediate host, there is no intermediate hosts and there is no vector. Okay, for Entamoeba histolytica. This is so important. Yeah, this is so important. Okay. So let's talk about the transmission as well. يعني يا طلاب بانه هنا الانترميديت هوست اولا الفاينل هوست، يعني خلينا نقول المضيف النهائي اللي هي الانتميبيا هيستولوتيكا هو الانسان والحيوانات. الحيوانات على سبيل المثال الكلاب والقطط. زين اما المضيف الوسطي بانه الانتميبيا هيستولوتيكا واقعا ما عدا مضيف وسطي، ما عدا مضيف وسطي. زين يعني ما تنتقل خلينا نقول من الخفاش بعدين تجي، لا. زين فهذه ايضا جدا مهمه. زين so let's talk about the transmission. So how about the transmission? Transmission is it can transmit from fecal-oral route. So what does that mean, fecal-oral, and why is it so important here? Okay, and mature cyst ingestion. Okay, fecal-oral routes. Just let's think about it. For example, okay, if I didn't wash or if I didn't clean my hands, okay, after going to the toilet, and then at the same time I start, if I didn't clean it well, just listen to me, okay, and I start eating something, okay, I can infect myself by myself. This is first of all. And then the second chance to transmit this parasite to another person by shaking his hand, right? Okay, and I didn't wash my hand as well, right? And then I started what? I started shaking another hand, my friends. What did I do? I transmit this parasite
to that hand, and when he's gonna to start eating something, that parasite can go to his intestine and can cause the infection. يعني يا طلاب القصة وما بها. الانتقال عن طريق الفيكال-oral route يعني شنو؟ يعني عن البراز ينتقل إلى الفم. براز ينتقل إلى الفم. زين. هذه شلون تصير يا طلاب؟ بأنه واقعا واحد رايح للمغاسل، هو مصاب، زين، طلع من المغاسل ما غاسل ايديه زين، ما غاسل ايديه زين هذا الشخص، زين، فمن ما غاسل ايديه زين ايش راح يسوي؟ اولا راح يقدر يصيب نفسه مره ثانيه لانه راح ياكل اكل. ثانيا اذا هذا عن طريق الصدفه صافح صديقه، ايش راح يسوي؟ راح ينقل هذا الطفيلي الى الصديق الاخر، وبالتالي ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك انتقال للمرض، وهذا اذا اكل فشي راح ينتقل المرض الى الشخص الاخر. خلاص انتهت القضيه. زين. So how about the localization of this parasite? Here we have to stop. Localization of this parasite inside the body, okay? Where you can see this parasite inside the body. Why this is so important? Before going to the two types of the localization and the names of this parasite, okay. For example, if I have some parasites that can live in the blood only, just listen to me, in the blood only, okay. If I want to detect that parasite, I have to take a sample. What kind of sample? Blood sample. Just listen to me, okay. In case I have taken a stool sample or urine from that person that has infected with the parasite, I cannot find that parasite, right? Why? Because it can live in the blood only. That's why the localization of the parasite is so important. To collect the sample and to detect the parasite. يا طلاب، واقعا موقع الطفيلي داخل الجسم هو جدا مهم معرفته بالجانب العملي. ليش؟ لأنه يا طلاب أنت على سبيل المثال عندك طفيلي يعيش بالدم، حصان بالدم. إذا العينة المطلوبة شنو؟ العينة المطلوبة في هذا الأمر بأنه أنا آخذ عينة دم من الشخص حتى إيش؟ حتى ألقى الطفيلي، حتى أشخص موقع الطفيلي، مو صحيح؟ زين، على سبيل المثال أنا أخذت عينة بول من هذا المريض، راح ألقى الطفيلي ولا ما راح ألقى الطفيلي؟ ما راح ألقى الطفيلي. ليش؟ لأنه هذا الطفيلي واقعا وين يعيش؟ بالدم. إذا أنا إيش راح أكتب بالتقرير؟ راح أكتب بأنه هذا الشخص غير مصاب بذلك الطفيلي. ليش؟ لأنه شو أقول لأنه أنا دورت بالبول مالت المريض ما لقيت الطفيلي، والتقرير طبعا خاطئ 100%. ليش؟ لأنه هذا الطفيلي يعيش بالدم. إذا الموقع جدا مهم. زين، localization of the parasite is so important. For the localization of this parasite, I'm talking about the Epidemiology now. We can classify the Epidemiology into two parts. The first one is called minotaphore, and the second one is called magnophore. Minotaphore, this is the minotaphore, and this is the magnophore. You can notice this, the magnophore is bigger, right? And if you can see here, the flagella is more, right? Okay, so here, this one, minotaphore, I can find the minotaphore is in the intestine and colon only. Intestine and colon only. Okay, but how about this? This one is so dangerous, guys. This one is so dangerous. It can transmit to another organs. Okay, it has the ability to invade another organs. Okay, for example, I can find this in the intestinal mucosa. Okay, liver, brain, lungs, even lungs. Okay, I can find this form, the magnophore. يا طلاب، من نجينا لللوكيشن، يعني خلينا نقول من موقع الباراسايت، إذا حكينا على الانتيميبيلوستوليتيكا أنا أقدر أقسمها إلى جزئين، إلى اسمين. الاسم الأول يسمونه المينوتوفورم، والاسم الثاني يسمونه الماجنوفورم. يا طلاب، المينوتوفورم أني ألقاها وين؟ فقط ألقاها بالانتستينال اليومن والكولون. زين؟ فقط في جدار المعدة، وين؟ في جدار الامعاء وفي القولون. اما هذا الفورم الماجنوفورم ايش قاعد تشوفونه؟ اولا الحجم اكبر، ثانيا خلينا نقول الفلاجيلا، عفوا السيدوبودا، يعني الاهداء شو يسمونه السيدوبودا، خلينا نقول الاخاديد مالتها، عفوا الاسنود الفلاجيلا، اوكي، اسم السيدوبودا، تشوفونها اكبر. هذه يا طلاب جدا خطره،
هذا الفورم اللي هو الماجنا فورم جدا خطر. ليش؟ لانه له القابليه على اختراق اجهزه اخرى. زين، يعني نقدر نشوفها بالكبد ونقدر نشوفها بالدماغ ونقدر نشوفها باللانكس. اوكي زين. So let's come here to the diagnostic possibilities. Okay. How can I detect these parasites? Okay, I'm not going to talk about a lot of diagnostic possibility, but I will mention something important. Okay, we have two forms. I will explain what is these two forms. What is the trophozoite and what is the cyst. Let's come here. This form is called trophozoites. You have to understand that from the theoretical part. Okay, you have to differentiate between the trophozoite and the cyst. Okay, but I will mention some important notes. Okay, this form is the invasive form. Okay, this is called the trophozoite. The trophozoite, if it's face hard conditions, look, just listen to me. Hard conditions, it will save itself. How? It will transform itself to the cyst. Cyst. Okay, trophozoite can transform itself to the cyst. Why? Because this parasite has faced what or experienced what? A heart condition. Okay, is that clear? Okay, so this is the differentiation, the difference between the trophozoite and cyst. يا طلاب أنا عندي نوعين من المورفولوجي أو أجي للتشخيص. أنا من أجي للتشخيص يا طلاب أنا راح أخذ أمور سهلة جدا على التشخيص، وهو التشخيص مايكروسكوبي. زين، في التشخيص يا طلاب أنا لازم أعرف نوعين من الأشكال لهذا الطفيلي. هاي لازم ماخذينها وين؟ هذا لازم ماخذينها في الجانب النظري فقط. يعني بأنه التبي بهستروتيك عندها شكلين اللي هو يسمونه تروفوزويت واللي يسمونه السيست. زين، الجانب الخضري خلينا نقول الكيسي يا طلاب او البيضوي. زين، التروفوزويت هي هذه هو اللي يقدر خلينا نقول يخترق ويقدر يسبب لك امراض. هذا اذا عانى من ظروف غير جيده داخل الامعاء راح يحول نفسه الى ايش؟ راح يحول نفسه الى سيست. زين، راح يحول نفسه الى سيست. طيب زين، فمثل ما قاعد تشوفون. So as you can see here, so the trophozoite is going to contain ingested RBCs because this parasite can ingest the RBCs for its nutritions, and then you can see here the nucleus and here the karyosomes. Okay, as you can see here, this is the RBCs and this is the nucleus and this is the karyosomes. Okay. The motility is so important here. I will mention this and I will show you how it's motile. The motility here is what is in one direction. This is so important. Why? Because you will I will teach you something about the Epidemiology coli. Okay, the direction is so important here. Why? Because here in one direction it can move in one direction like this or in the reverse. Okay, but in Epidemiology coli multiple directions. Okay. And the shape is the finger-like pseudopods. Okay, the characteristics you can see here the RBCs. Okay, inside the parasite. يا طلاب، للتشخيص هنا عندي بأنه هذا الشكل التروفوزويت الخضري بأنه راح نشوف النواة. زين، راح نشوف كريات دم حمراء، وهذه النواة راح تحتوي على جزء يسمى بالكايروسومز. زين، هذه يا طلاب الحركة مالتها جدا مهمة. هذه حركة مالتها تكون باتجاه واحد، يا اما للامام يا اما للخلف. هذه ليش مهمة؟ لانه ان شاء الله لما نجي على الانتاميبا كولاي تتحرك بعدة اتجاهات. زين، والخاصية المميزة لهذه يا طلاب راح تشوفون كريات الدم الحمراء داخل الطفيلي. ليش؟ لانه هو اصلا يتغذى على الطفيلي. طيب هسه خلينا نشوف. let's see here how can we see the parasites actually under the microscope. Here's the microscope, okay, and this is the stool sample and you can see the movement of this parasite. يا طلاب هسه قاعد نشوف بأنه under the microscope يعني تحت المجهر شلون راح نشوف الطفيلي. هذه عندي عينة براز، قاعد تشوفون الحركة. شوف حركة. You can see here this is the RBCs and this is the movement of the parasite. You can see here's the pseudopods, how it form and how it can move one direction
as you can see here one direction. يا طلاب مثل ما قاعد تشوفون هنا السيدوبود شلون قاعد يتكون والحركه مالتي one direction. هذه ايش؟ هاي تحت المجهر. هاي هذا الستول انزين، هاي عينه البراز، هذا الار بي سيس انزين، هذه كريات الدم الحمراء، وهذا الطفيل هيك يتحرك، هذا تحت المجهر، هيك راح تشوفه. اوكي؟ Okay. So come here to the morphology of the cyst. For the morphology of the cyst, okay, the cyst is same. It's going to consist of how many nucleus? 4 nucleus. 4 nucleus, okay, and then it will consist of the chromatoidal body, okay, the chromatoidal body, and here you can see here the chirosomes, okay. The characteristics here, okay. Immature cyst, I'm not going to mention this, and this is not important. Immature cyst is going to consist of only 1 nucleus, but the mature one 4. Okay, mature one 4. يا طلاب بانه مثل ما تشوفون هذا الكيس او هذا السيست زين، ايش راح يتكون عندك من 4 انويه زين، والجزء الكروماتويد، كروماتويد بودي زين. اكو ملاحظه بانه خلينا نقول الكيس الغير نامي او الغير ناضج راح يتكون ايضا فقط من نواه واحده، ولكن هذا مو مهمه، يعني مو ذيك المهمه. انا المهم هو ايش عندي؟ السيست. يا طلاب let's see here under the microscope. Okay, you can see here the cyst. Okay, this is the stool sample and this is the cyst. مثل ما قاعد تشوفون يا طلاب، هذه هي السيست مالت هذا هو عينه البراز تحت المجهر under the microscope, and you can see here the cyst. Okay, this is the cyst. هذه تحت المجهر، هذا هو السيست، هذا هو الكيس مثل ما قاعد تشوفون. طيب ارجو بان هاي تكون المحاضره واضحه وسلسه ان شاء الله زين، وارجو من الكل ان نفتهم، واي سؤال تقدرون تدزونه. Thank you very much. I hope you got to understand this lecture and this lab about the Epidemiology. And best of luck. And if you have any question, please ask. Thank you. Goodbye.